كلية طب الأسنان جامعة ميسان. أهلا وسهلا بكم. الآن نكمل part 3 الجزء الثالث من محاضرة البلب ثيرابي. In this lectures we talk about the diagram, and the pulp therapy can divide it into vital pulp therapy, and the vital pulp therapy divided to the pulp capping, pulpotomy, pulpectomy, and apexogenesis, while the non-pulp therapy divided into apexification, pulpectomy, and non-vital pulpotomy. Now, in these lectures, we will scope about the important title, indirect pulp capping. The indirect pulp capping is one of the important procedure used during pulp therapy, and defined as a procedure involving a tooth with a deep carious lesion where carious dentine removal is left incomplete. إذا راح نترك جزء من الكاريوس دنتين removal is left incomplete، يعني ما راح نزيله كله، راح نترك الطبقة الأخيرة القريبة من البلب. And the decay process is treated with a biocompatible material for some time. Biocompatible material for some time راح نخلي material مثل الدايكل، كالسيوم hydroxyl which are used in order to initiate the new layer of the dentine for some time, in order to avoid pulp tissue exposure, is termed indirect pulp capping. إذن لما يكون عندي deep carious lesion، وهذا deep carious lesion يكون قريب من البلب، راح نترك جزء من الكاريوس دنتين، ما راح نرفعه حتى لا نضطر انه نسوي exposure to the pulp chamber، وراح نخلي specific material بهاي الاريا for some time period، وهذه 6 weeks or more, and then after that remove it later. Indication of this procedure. Why we use indirect pulp capping? We have 6 points of indication. The first one, the teeth, when the pulpally inflammation has been judged to be minimal and complete removal of caries would cause pulp exposure. Number 2, mild pain associated with the eating، يعني اكو pain متوسط أو ضعيف associated with the eating أثناء ما يأكل الطفل. رقم 3، negative history of spontaneous extreme pain. Negative history of spontaneous, there is no spontaneous pain or extreme pain. Number 4, when the pulp inflammation is seen as nominal and there is a definite layer of affected dentine after removal of infected dentine. Number 6, normal lamina dura and periodontal ligament space. يعني normal lamina dura هي layer around periapical foramen in the root area, can be diagnosed through X-ray. Also, and periodontal ligament space are normally. 7, no radiolucency in the bone around the apex of the root
or in the furcation. إذن ما collision in the bone. Number 8, deep carious lesions which are close to but not involving the pulp in the vital primary or young permanent teeth. وقلنا انه young permanent teeth يعني نقصد بها permanent teeth newly developed and the root is not complete formation in it. After complete this 8 point of indications here, we can see also the contraindication of indirect pulp capping procedure. Number 1, any signs of the pulpal or periapical pathology. إذن أي علامة بوجود ليجن بالبريابيكال area يعني opposite of indication. Okay, فإذا any signs of pulpal or periapical pathology or lesion. Number 2, soft lateral dentine covering a very large area of the cavity. هذه in non-restorable tooth. يعني هذه تصير large area of the cavity in the non-restorable tooth and lateral dentine covering a very large area of cavity. يعني يكون extension and affected dentine is a very large area in this. Therefore, the contraindication use of the indirect pulp capping. Number 3, sharp penetrating pulpalgia indicating acute pulpal inflammation. In the sharp penetrating pulpalgia indicating acute pulpal inflammation. Number 4, prolonged night pain. ألم يعني خلال الليل لفترات طويلة. Number 5, mobility of the tooth. Number 6, discoloration of the tooth. ونعرف احنا discoloration هو علامة على degeneration of the pulp and or necrotic the pulp. والmobility أيضا في علامة إذا كان mobility of the teeth grade 2 or grade 3. 7, negative reaction of the electric pulp testing. أنه ينطينا negative reaction to the electric pulp testing. وتكلمنا عن electric pulp testing كيف أنه نجريها بالمحاضرة بالpart 1 of this lecture. ممكن أنه تراجعها وشو أنه إذا كان نيجاتيف ما انطانا بوزيتيف فإذا أكو مشكلة بالبلب فصار عندي pulp necrotic or degeneration of the pulp. 8, definite pulp exposure. البلب exposure كلش كبير وواضح وأثناء البروسيجر راح نشخص هذه البوينت. 9, interrupted or broken lamina dura. interrupted or broken lamina dura. lamina dura صار بها widening و brokening and this can be diagnosed by periapical film or any type of x-ray. Radiolucency about the apex of the roots. وموجودة أيضا radiolucency can be diagnosed through radiograph. Now after complete the definition, indication and contraindication of the direct pulp, إذن indirect pulp capping تجرى علما للprimary teeth
and also لليونج young permanent teeth الأسنان التي ما مكتمل الروت ديفلوبمنت مالتها بعد. فممكن أنه نجري هاي البروسيجر، وهاي البروسيجر لما يكون عندي ديب كاريوس ليجن، وهذا ديب كاريوس ليجن ونبقي جزء من الافكتد دنتين ما راح نشيله، لأن إذا شلناه راح ندخل على البلب ونستخدم دايكل أو any type of the material لفترة معينة حتى يتكون لي ريبراتيف دنتين. ومن بعد ما يتكون ريبراتيف دنتين نزيل هاي الافكتد الدنتين اللي موجود، وبعد ما نزيله نكمل البروسيجر اوف فيلينج ونتخلص من البروبلم بدون ما نسوي اكسبوجر. فتكلمنا عن انديكيشن وكونترا انديكيشن حتى نوصل الى good oral hygiene of the tissue in the child. Technique of indirect pulp capping in the first appointment. In the first appointment, use local anesthesia and isolation with the rubber dam. إذن أول ما نبلش بالشغل راح نستخدم الربر دام وننطي للبيشنت اللوكال anesthesia. After that, establish cavity outline with the high speed handpiece. باستخدام التوربين راح نزيل كل الكاريوس الليجن اللي موجود according to the principle of the cavity preparation. بعدها راح نقوم removal of the superficial debris and majority of the soft necrosis dentine with the slow handpiece by using large round burr. ليش نستخدم large round burr? In order to avoid exposure, traumatic exposure, because our working near to the pulp. After that, stop the excavation as soon as and the firm resistance of the sound dentine is felt. أنه راح نشعر أن يعني الاكسكافيشن of the affected dentine انزوله أم بعد ذلك resistance راح نشوف مقاومة من الساوند دنتين is felt، أنه راح نشعر بأنه الساوند دنتين وصلنا إلى وبمنطقة فقط صغيرة affected. Periapical caries dentine is removed with a sharp spoon excavator. هاي الاريا او السبوت اريا راح نستخدم sharp spoon excavator to remove it. And after that, cavity flushed with the saline and dried with the cotton billet. إذن الكافيتي flushed with the saline and dried with the cotton ونشفها بالcotton. Then site is covered with the calcium hydroxide الدايكل، مادة الدايكل. بعدين هاي الاريا of affected dentine اللي تركناها ولما وصلنا للفيرم والهيلثي دنتين راح نغطي البلبل اريا او الفلور اوف ذا كافيتي راح نغطي بالكالسيوم هيدروكسيد او الدايكل. And after that, to reminder cavity to fill and with zinc oxide eugenol. بعدين نغطي هاي الدايكل بزنك اوكسايد eugenol TF in this area. After that, after 6 to 8 weeks later, يعني second appointment which are done after 6 شهر ونص إلى شهرين. Between the appointment, history must be negative and temporary
restoration should be intact. يعني احنا عندنا خلال هالفترة نستفسر من البيشنت الطفل أنه لازم نعرف خلال هاي الفترة 6 إلى 8 أسابيع يكون بها must be negative، يعني أنه ما عنده مشكلة. أيضا أنه temporary restoration should be intact، أنه متأكد ما سقطت الحشوة المؤقتة اللي هي زنك أوكسايد يوجينو. Take a bite wing radiograph and observe for sclerotic dentine. راح ناخذ البايت وينج تكنيك، البايت وينج تكنيك اللي انتم تتذكروها، انه احنا راح نخلي حتى نشوف البروكسيمال اريا وايضا نتيجة البايت وينج حتى نسوي observation for sclerotic dentine. After that, carefully remove of all temporary filling material. بعد هذا الفولو اب، ولأنه بهاي الخطوات نتأكد منها لما راح يجي البيشنت بالزيارة الثانية، راح نرفع الزنك أوكسايد يوجينال ماتيريال ونرفع الدايكل اللي موجود. Previous remaining caries dentine will have become dried out. راح يكون remaining caries dentine راح يكون dried out، راح يكون يعني يتكون تحت طبقة من unique layers of the new dentine flaky and easily removed. فهل remaining dentine راح يكون flaky and easily to remove، راح يكون ناشفة وسهل أنه نسوي لها cleaning. After that, there are around the potential exposure will appear whitish and may be soft. إذن the area around the potential، المنطقة اللي تحيط exposure will be appear whitish، يعني تكون بيضة and may be soft، which is pre-dentine، which is وهي هذه طبقات pre-dentine. Don't disturb this area، يعني هذه الاريا النظيفة الوايتش المفروض احنا ما يعني ما نسوي لها disturbance او ما نسوي لها excavation او touching. The cavity preparation is washed out and dried gently. نغسل المنطقة وننشفها. Cover the entire floor of the cavity with the calcium hydroxide. نخلي مرة ثانية calcium hydroxide بالفلور اللي هو الدايكل، and then base it build up with the reinforced zinc oxide eugenol or GIC. GIC يعني glass ionomonomer cement، glass ionomonomer cement. And the final restoration is then placed. وبعدها نضع الحشوة الدائمية النهائية. In this diagram we can see this procedure. A, the pulp will be exposed if all the caries is removed. B, all decay is eliminated except that just overlying the pulp، يعني بس اللي قريب من البلب راح نتركه. كالسيوم هيدروكسيد الدايكل راح يكون موجود، CaOH/2. Then zinc oxide eugenol cement is placed over the remaining caries and the tooth is sealed with the amalgam.
وبعدها نسوي سيلينج، نغلق الكافيتي بالأمالجم. Here in this diagram depicting indirect pulp capping, how we can remove by large round burr, and we can see remove the caries with a slow speed burr in A, while in the B we can see the 3-layer of carious dentin. A, necrotic tissue, B, leathery, and C, 1 millimeter to remain. While in the C photo we can see the place calcium hydroxide over the carious dentin, and in photo D place an improved zinc oxide eugenol material over calcium hydroxide اللي هو الدايكل. While in the E we can see indirect pulp capping procedure as a final procedure. Here we can see in this photo, figure 16.1, indirect pulp capping. A, caries close to the pulp. B, only infected dentin is removed. C, reparative dentin is formed, unique type of the dentin. After 6 to 8 weeks، يعني من شهر ونص إلى شهرين، راح يتكون الريبراتيف دنتين، وراح نزيل طبقة التسوس السبوت اللي موجودة اللي تركناها سابقا، راح نزيلها. المنطقة اللي مدارها ما نسوي لها ديستربنس، ما نسوي لها تاتشنج، نستخدم الدايكل مرة ثانية وزنك oxide eugenol and then amalgam or final filling, which are done also. Here in this figure we can see a carious lesion in the pulp and the gross carious excavation. See medicament placement, and in the C medicament placement also, and evaluation after 6 to 8 weeks. Infected versus affected dentin. Infected versus affected dentin. Here we can see the comparison between infected dentin and affected dentin. Infected dentin characterized by highly demineralized and unremineralization, superficial layer, lacking sensation, stained by 0.5 fusion or 1% acid red solution, ultrastructural intratubular dentin, greatly demineralized, etc. While affected dentin intermediately demineralized and remineralizable, deeper layer, sensitive, does not stain, and ultra intertubular dentin and partially demineralized, and etc. Here we can فقط هاي infected dentin versus affected dentin، فقط للاطلاع انه تطلعون عليه شنو الفرق بين infected dentin affected dentin. Direct pulp capping. Before starting of the direct pulp capping, we must have a definition of the direct pulp capping. Thank you very much. We in the next lecture we talk about direct pulp capping.